One more time, everyone together. You ready? Yes? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Srila Prabhupada ki jai, Jai Go Premanande, Hari Hari Bol. Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pachanini Navistesa Samivadi Paschati Dasatani. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, before we see if there are any questions, I wanted to just share a thought I had this morning, thinking about this class. До того, как мы посмотрим, есть ли у нас какие-то вопросы, я просто хочу поделиться мыслью, которая была у меня сегодня утром, когда я думала о том, что буду давать эту лекцию. Srila Prabhupada ki jai. So, we have experienced that often if you neglect something, it breaks down and then you have to put more time in taking care of it. У нас есть опыт, что когда мы пренебрегаем чем-то, это что-то ломается, и потом нам надо больше вкладывать усилий в это, чтобы поддерживать эту вещь. Like, if you have a car, you don't take care of it. Например, если у вас есть машина, и вы не заботитесь о ней, someday something will go wrong, and then you'll have to take care of it, but usually you'll have to put more energy into it because you didn't maintain it. в один день эта машина сломается, и вам придется вложить в нее больше энергии, потому что вы изначально не поддерживали ее в нормальном состоянии. Sometimes we don't take care of our health, and then we get sick, and then we have to spend a lot of time recuperating. Иногда мы не заботимся о своем здоровье, и потом мы заболеваем, и нам приходится тратить много времени на то, чтобы восстановить свое здоровье. I know for myself, I need a certain amount of sleep, and if I try to reduce that sleep, that a few days later, I'll have to make up for it. Я знаю по себе, что мне нужно определенное количество сна, и если я не высыпаюсь несколько дней, то потом мне придется в один день восполнить весь этот недостаток. You ever have that experience? У вас был когда-то такой опыт? You don't take care of yourself, but then you get sick, and then you have to take care of yourself. You have to take more care of yourself, more energy. Вы не заботитесь о себе, и потом вы заболеваете, и вам приходится заботиться еще больше о себе, еще больше энергии в это вкладывать. You have that experience? У вас есть такой опыт? У кого-то из вас? Если есть, то поднимите руку. So I was thinking about that today, or this morning. И я думала об этом сегодня утром. And so a part of it, when you don't maintain something, because you don't want to deal with it, you end up having to deal more with it later on when it breaks down. Так что если вы не поддерживаете что-то, потому что вы не хотите иметь с этим дело, то в итоге вам приходится иметь дело с этим еще больше, потому что оно сломалось. So sometimes when our life is out of balance, it's because we're neglecting something. И иногда наша жизнь, она не в балансе, потому что мы пренебрегаем чем-то.
But the way nature works is that if you neglect it, it will at some point force you to deal with it because it'll break down. Но природа устроена так, что если ты чем-то пренебрегаешь, в какой-то момент она заставит тебя заниматься этой вещью, потому что до этого ты пренебрегал ей. What I have found is that when people don't care about something, they tend to neglect it. Что я осознала, это то, что когда людям не нравится с чем-то взаимодействовать, они обычно пренебрегают этим. When you don't care about something, you don't want to put a lot of energy into it. Когда вам не нравится что-то или вы не очень переживаете за это, то вы обычно не вкладываете в это много энергии. And I think it's obvious, if you don't put energy into something, it's hard to make that something work well or at least get better. Я думаю, это очевидно, что если вы не вкладываете во что-то энергию, то сложно заставить это хорошо работать, или, по крайней мере, лучше. What we find, for example, look at your japa. Например, And if you don't try to improve your japa, what happens? например, возьмем вашу джапу. Если вы не пытаетесь улучшить свою джапу, то что тогда происходит? Generally, it gets worse. Обычно она становится хуже. So is that your experience? If you don't try to improve, it doesn't get good. You have to make it happen. Если у вас такой же опыт, если вы не пытаетесь ее улучшить, то она просто нехорошая. Especially in relationships. Relationships are dynamic, so they can go up and down all the time. И особенно это проявлено в отношениях также. Отношения, они динамичны. У них такая природа, что они то идут вверх, то вниз. So relationships require work. Над отношениями нужно проделывать работу. And a lot of people have relationships and they don't really care to put time into the relationship, so then it gets worse. И у многих людей есть отношения, но они не утруждаются вкладывать энергию в эти отношения или силы, и отношения ухудшаются. With japa, we've had many japa retreats and workshops where we put time into our japa, and when we put that time and energy into our japa gets better. Есть много семинаров и ретритов по джапе. Когда мы вкладываем энергию и силу в джапу, то она становится лучше. So if someone says, I don't really care that much about relationships. Если кто-то говорит, знаете, я вообще особо не парюсь насчет отношений. That's another way of saying, I don't feel like it's necessary to put energy into relationships. Это то же самое, что сказать, я не считаю это необходимым вкладывать энергию в отношения. Do you think that person has good relationships? Как вы думаете, у этого человека хорошие отношения? What do you think? I don't really care about my japa, whatever I chant, I just chant. Do you think that person has good japa? Probably not. Мне все равно на свою джапу. Как воспевается, так и воспеваю. Как вы думаете, у такого человека хорошая джапа? Наверное, нет. Vijaya Lakshmi, we have two different pictures of you. That's so interesting. You have two cameras on you? Vijaya Lakshmi, мы видим два изображения твоих. У тебя... I'm trying to get the volume on the computer. I'm not able, so I'm listening on the mobile. I'll switch off the computer. It looks like you're on the program twice from two different angles. Interesting. No, I'll switch off the computer. Sorry. Oh, it's fine. Whatever. Yeah, whatever. Матаджи смотрела из компьютера, из телефона, потому что не было звука на компьютере. You can join the conference twice on two different devices. Можно присоединиться в Zoom с двух разных технических устройств. There's a funny story. Есть забавная история. There's a man, he teaches about how to become wealthy.
Есть человек, который учит других, как стать богатыми. And sometimes he puts so much stress on money that people who attend his seminars, they get turned off. And they say, you're putting so much stress on money. I don't care about money that much. Иногда он ставит такое большое ударение на деньги, что люди, которые приходят на его семинар, их это немножко вызывает у них отторжение, потому что они говорят, столько акцента на деньги, нам они не так сильно важны. And what he found is all the people who say I don't care about money are all the people who don't have money. И что он выяснил, так все люди, которые говорят, что деньги им не важны, это люди, у которых нет денег. Like all the people who say I don't care about relationships have bad relationships. Точно так же, как и люди, которые говорят, что они не очень переживают из-за отношений, у них плохие отношения. I don't care about japa, I have bad japa. I don't care about my health, I have bad health. Like that, eventually. Мне все равно на джапу, значит, у человека плохая джапа. Если ему все равно на здоровье, значит, у него в итоге будет плохое здоровье. And the interesting thing is, the people who say I don't care about money are often the ones who are thinking about money all the time because they don't have any and they don't know how to pay their bills. So they're always worried about money. So being not interested ends up having to put more energy into it. И интересно получается то, что люди, которые говорят, что им все равно на деньги, это в итоге оказываются люди, которые думают о деньгах больше всего, потому что у них их нету, но им нужно платить за счета. И таким образом получается, что им все равно на них, но при этом они думают про них все время. So we have this saying in English, an ounce of prevention is worth a pound of cure. You have something similar in Russian? I don't think so. Oh. И как по-английски говорят, унция мер предосторожности prevents from a pound An ounce of prevention is worth a pound of cure. Унция мер предосторожности стоит килограмма лечения этой же проблемы. Nadia, we don't have this in Russian? You never heard? No, Maharaj. No. What? No. Okay, so what it means is that if you maintain something, it takes a lot less work than if you let it break down. Then once it breaks down, you have to put all kinds of energy into fixing it. И что это значит? Это значит то, что если мы вкладываем силы в поддержание чего-то, это будет гораздо меньше сил, чем мы затратили бы, если бы нам пришлось это потом чинить. So you put no energy into your relationship and then it breaks down and you have to go to the marriage counselor and spend all this time and all this money and all this energy to put it back together. Whereas with a little bit of energy every day, you could have been very successful. Вот вы не вкладываете силы в свои отношения, и потом, когда в них уже все плохо, вам приходится идти к психотерапевту для пар, чтобы эти отношения восстановить, и приходится вкладывать много сил, энергии и денег на то, чтобы их починить. Но если бы изначально вы вкладывали по чуть-чуть энергии туда каждый день, то этого бы не случилось. So you may remember in maybe the first lesson on balance or the second, I was saying that when you're out of balance, you end up succeeding at one thing at the cost of failing at another thing. И, может быть, вы помните, на первой или второй лекции по балансу я говорил, что если вы не в балансе, то вы достигаете успеха в чем-то одном за счет того, что вы терпите провал в чем-то другом. You remember that? Like you Вы throw помните? one thing off balance to excel at something else. Вы помните это? Вы скидываете что-то одно с баланса, чтобы быть успешным в чем-то другом. But that thing you throw off balance is going to harm you, and at some point you're going to have to give attention to it, and you're going to have to give more attention to it than you would normally have to give because you neglected it. Но вот эта вещь, которой вы пожертвовали, которую вы скинули с баланса, она в итоге причинит вам страдания, и вам придется вложить туда еще больше силы и энергии, чтобы ее восстановить, чем требовалось бы изначально для ее поддержания в балансе. So I think it's important to see that balance of nature.
Так что я думаю, это важно видеть вот этот вот баланс природы. Like if you neglect it, at some point, it's going to demand your attention because it's breaking down. Если вы чем-то пренебрегаете, то в какой-то момент это потребует вашего внимания, потому что оно сломалось. Does that make sense? В этом есть смысл? Things which get neglected break down, and then they require more energy to repair than if you would have maintained them. Вещи, которыми пренебрегают, они ломаются, и тогда они требуют больше усилий, чем если бы их просто поддерживали в порядке изначально. I remember long time ago, 30-40 years ago. Я помню очень давно, 30-40 лет назад, 45 years ago, I was a really bad husband. 45 лет назад я был очень плохим мужем. Now I'm a less bad husband. What bad husband? Сейчас я Less bad. менее плохой муж. I don't want to say I'm good. I'm less bad. Я не хочу говорить, что я хороший муж, я просто скажу, что я менее плохой. And sometimes, instead of, I can't remember, but probably I could have been nicer or could have compromised, but I just argued and we had a big fight. Не помню деталей, но иногда вместо того, чтобы идти на компромисс, находить какой-то компромисс, мы просто ругались, спорили. And I remember it took hours and hours and hours after this fight or whatever the problem was to piece everything back together. И я помню, что на это уходили часы и часы, чтобы после вот такой ссоры все склеить обратно в мирное состояние. And this doesn't happen in my marriage now, but I remember distinctly, periodically spending hours and hours and hours having to patch together a problem that I was partially or fully responsible for creating, which I could have prevented very easily. Сейчас это не происходит в моем браке, но я помню, как тратились часы и часы на то, чтобы склеить воедино какую-то что-то, что произошло после того, как была такая вот ссора. И тратили много сил на то, чтобы починить эту проблему, когда я мог, причиной которой я частично или полностью являлся, и которой бы вообще могло не быть, если бы были какие-то небольшие усилия с моей стороны. So these are all lessons from nature. Это все благословение природы. If you break the balance, then it's going to demand more energy from you later. Если вы не поддерживаете баланс, то потом эта ситуация потребует от вас больше усилий и энергии. That's the way the world works, right? Это то, как устроен мир, правда? So any questions on this point before we go to other questions? Есть какие-то вопросы по этой теме, до того, как мы перейдем к другим вопросам? Or did someone have an example from their life where they neglected something and then it later on took much, much more energy to fix it than would have taken if they just would have maintained it? Может быть, у кого-то есть пример чего-то, что они не поддерживали изначально, и потом, чтобы починить это, ушло гораздо больше энергии, чем если бы они изначально поддерживали эту вещь в порядке. Oh yeah, the dentist is a good example, right? О, да, дантист — это хороший пример. My tooth hurts, but I don't want to go to the dentist because maybe he'll pull it, or maybe he'll do a root canal, so I don't go. Зуб болит, но я не хочу идти к стоматологу, потому что, может быть, он его вырвет или будет сверлить его, поэтому я просто не иду. That happened to me. I didn't want to go to the dentist. I had a pain in my tooth, little pain, and I didn't want to go because I thought, oh, he's going to do a root canal. Maybe it'll get better on its own. Такое произошло со мной. У меня болел зуб, но я не хотела идти к врачу, потому что зуб болел совсем немного. Я думала, он начнет его сверлить, может быть, он сам как-то пройдет. So I finally went, and the dentist said, we have to pull your tooth. И вот, наконец, я пришел к стоматологу, и он сказал, нам надо вырывать твой зуб. And you know what he said?
И знаете, что он потом If you сказал? just would have come a little sooner, we wouldn't have had to pull your tooth. Пришел бы ты немножко раньше, нам не пришлось бы его вырывать. So I think that's a good example. Что я думаю, это хороший пример. Anyone else have an example? У кого-то еще есть пример? Yes. How do you pronounce your name? I can't pronounce it. Oksana? Yes, Оксана. Oksana. Oksana. Okay, you have an example. You have a. Oksana has an example. У Оксаны есть пример. Мои поклоны. У меня, скорее всего, не пример, у меня, скорее всего, вопрос. Дело в том, что совсем недавно, чтобы преуспеть в своем служении, я пренебрегала джапой. И как раз вот это то, что сломалось. И как в этой ситуации выйти? Сейчас, получается, мне нужно пренебречь служением, чтобы поправить джапу. Раньше мне давалось это легко, я могла вычитывать, допустим, сегодня я не прочитала несколько кругов, но на следующий день я могла спокойно вычитать и за сегодня, и за завтра. А в этот раз у меня не получается так делать. И, то есть, я потеряла вот этот баланс. И как из этого выйти теперь? Чтобы сейчас мне наладить джапу, мне нужно пренебречь другими моими какими-то занятиями. Это значит, что опять там будет пусто. Как теперь выйти из этого состояния? It's a question, not an example. But Mother Oksana was saying that she used to neglect her japa. She used to neglect chanting japa in favor of doing some service. So now japa is not in a good state. Previously, she used to be able to chant more rounds on the next day if she failed to chant 16 rounds on the previous day. But now she cannot do that anymore, and the question is, how can she fix it? Because now she feels that the only option to fix it is to neglect service or other activities in order to have good japa again. Well, its answer is very easy. Ответ очень простой. Prabhupada said, first finish your rounds, then do service. That's the balance. Прабхупада говорил, сначала закончи круги, потом делай служение. В этом баланс. So, balance is doesn't always look like this. Баланс не всегда вот так вот выглядит. If I chant for 2 hours, I do service for 2 hours. Если я воспеваю 2 часа, я выполняю служение потом 2 часа. I do service for 4 hours, so I have to chant 2 more hours. It's not like that. Если я 4 часа выполняю служение, значит, я еще 2 часа должен повоспевать. Это не так. But you have to look at what's more important. Ты должна смотреть на то, что является более важным. So first thing is sadhana. Первая вещь — это садхана. And there are letters like that. And Prabhupada said, finish your rounds in the morning first and then service. И были письма такие, и Прабхупада говорил, закончи первым делом утром свои круги, а потом уже сделай служение. So there's no dilemma. Так что здесь нет никакой дилеммы. Вот что говорил Прабхупада. And number 2. И номер 2. Два? Два. How do you say number? Номер 2. Nomen tvam? Номер 2. Номер 2? Yes. My daughter's better at Russian than I am. Моя дочь лучше по-русски говорит, чем я, но в любом случае. She can talk like she's from Russia, yeah. So, Oksana, the other thing is because of neglecting japa, now you're gonna have to do exactly what I said. You're gonna have to put more energy into it to get it up to a higher standard. Так что, Оксана, поскольку ты пренебрегала своей джапой, сейчас происходит как раз то, о чем я говорил ранее. Тебе надо вложить в нее больше энергии, чтобы вернуть ее, возвысить ее стандарт. Хорошо. It's kind of like if it's like anything you neglect, as we're saying,
then to get it back to normal, it requires a lot more work because it fell so low. To get it to here because it fell here. Now it requires a lot of work. To maintain it, not as much. To get it up requires more work. Мы говорили ранее, то, чем мы пренебрегли, оно настолько низко в своем стандарте упало, что требуется очень-очень много работы, чтобы вернуть это на нормальное положение. Если бы мы просто поддерживали это в нормальном положении, ушло бы не так много сил, как требуется сейчас на вот это вот поднятие его до нормального стандарта. So, Oksana, this is your year for japa. To get your japa together. Оксана, это твой год разобраться со своей джапой, улучшить свою джапу. Okay? This is the year you focus on improving your japa. Get your japa good. Это год, в котором ты фокусируешься на своей джапе, чтобы она стала хорошей. Learning how to improve. And then when you chant, don't just count your rounds, chant your rounds. Ты пытаешься ее улучшить, и когда ты воспеваешь, не просто считай свои круги, а фокусируйся на том, как ты их воспеваешь. We have a song for you, for all of you. Песня для тебя, для всех вас. Are you counting your rounds, or are you chanting your rounds? Ты считаешь свои круги или ты воспеваешь свои круги? Я стараюсь воспевать. I'm trying to chant. You know, sometimes when a devotee would say to Prabhupada, try, not try, do it. Иногда, когда преданный говорил Прабхупаде, что он старается, Прабхупада говорил, не старайся, делай это. You know, when you say try, you leave an option open for failing. So Prabhupada didn't like that word. Знаете, когда вы говорите «стараюсь», вы оставляете опцию для неудачи. Поэтому Прабхупаде не нравилось это слово «стараюсь». But Prabhupada, it's difficult. Но Прабхупада, это сложно. Basically, Prabhupada would say, so what? И If тогда you want Krishna, doesn't matter if it's difficult. You just do what you have to do. Тогда Прабхупада говорил, ну и что? Если это для Кришны, то не важно, если это сложно. Ты просто делаешь то, что ты должен делать. But Prabhupada, and then you have all the reasons that it's difficult. And Prabhupada would say, why do you focus on all these difficulties? Just do it. И тогда говорили, ну, Прабхупада. И потом шел список всех причин, почему это сложно. И Прабхупада говорил, зачем вы фокусируетесь, концентрируетесь на сложностях? Просто сделайте это. That's a very, very important lesson. Это очень-очень важный урок. And what Prabhupada's saying is, well, if you want Krishna, then, you know, what does it matter that it's hard? You just do what you have to do. И Прабхупада говорил, если вы хотите Кришну, то неважно, сложно это или нет, вы просто делаете то, что вы должны делать. You want Krishna? I'm not making fun of you. I'm not making fun of all of you. Я не шучу над тобой, над тем, как я произнесла Кришна. Я смеюсь над всеми. It's time for our second lesson in how to say the name Krishna. We had a lesson last week, right? Yes. Время для второго. Hare Krishna. Everybody say Hare Krishna. Все говорят Харе Кришна. Hare Krishna. Харе Кришна. Exactly. Perfect. Okay. You know, this man came to Prabhupada and said, you know, Srila Prabhupada, your disciples do not pronounce the name Krishna correctly. Однажды этот человек пришел к Прабхупаде, один человек пришел к Прабхупаде и сказал, а вы знаете, что ваши ученики не произносят слово Кришна правильно? Okay, we have Radhapriya here. Radhapriya, can you say Krishna the way they say it in South America? У нас есть Радаприя здесь. Радаприя, скажи, пожалуйста, как в Южной Америке произносят имя Кришны? Krishna. Krishna. Yeah, it's similar.
little like the Russian. Yeah. Okay, you both failed the test. South Americans failed. The Russians failed. Да, это похоже, You don't pronounce Krishna right. как русские произносят. Так что вы провалили урок, тест, и южноамериканцы неправильно произносят, и русские неправильно произносят. Okay, Marco, how do you say Krishna? Марко, как вы произносите Кришна? Oh, you can unmute him for himself, right? Okay, you're unmuted. Yes. Hare Krishna. Oh yeah, he's practiced. Say it like an Italian would say it. Он практиковался. How do the Italians say it? I think Krishna. No, Italians are pretty good. So the poor Russians and South Americans have to go to Sanskrit Loka in the next life. There's a planet where they'll learn Sanskrit, so they can learn how to pronounce Krishna's name, right? Так что у итальянцев получается лучше, но русским и южноамериканцам придется отправиться в следующей жизни на санскрит-локу, чтобы научиться правильно произносить имя Кришны. Don't worry. Не волнуйтесь. Every heavenly planet, they speak Sanskrit, so. So when this man told Prabhupada, your disciples don't pronounce the name properly, Prabhupada said, I know. На любой райской планете говорят на санскрите. Так вот, когда этот человек сказал Прабхупаде, что его ученики неправильно говорят имя Кришны, он сказал, я знаю. And then Prabhupada said, but Krishna knows who they're calling. И потом он сказал, но Кришна знает, кого они зовут. Isn't that interesting? Разве это не интересно? Krishna knows. And what's so interesting about it is that Prabhupada didn't teach us Sanskrit. It's not like the words of the Maha Mantra, if you don't pronounce it properly, it doesn't have power. It's not like that. Что интересно, так это то, что Прабхупада не учил нас санскриту. Это не так, что если ты произносишь слова Махамантры неправильно, то она не работает. Нет, это не так. Otherwise, most devotees have not been chanting the Maha Mantra. They're chanting their, their own version of something that sounds like the Maha Mantra. Иначе мы могли бы сказать, что большинство преданных, они не воспевают Махамантру, они воспевают свою версию чего-то похожего на Махамантру. Krishna knows. If you're sincere, Krishna knows. Кришна знает. Если вы искренны, то он знает. Okay, so now we can take questions. Итак, сейчас мы можем взять вопросы. There was one question from Premarupadas. Okay. What is a criteria of progress in spiritual life? How can we see that we are making progress? Что является критерием прогресса в духовной жизни? Как определить? Because we love Krishna and we don't love anything not related to Krishna. Мы любим Кришну, и мы не любим ничего, что не связано с Кришной. We're attracted to everything in relation to Krishna, and we're not attracted to things not in relation to Krishna. Мы привлечены всем, что имеет связь с Кришной, и мы не привлечены к тому, что не имеет связи с Кришной. Because naturally, when you advance in devotional service, your attraction for chanting, for hearing, for serving, it increases. Then your attraction for everything else that's not related to Krishna decreases. Естественным образом, по мере нашего прогресса в преданном служении, наше привлечение к воспеванию, слушанию и служению, оно увеличивается. Естественным образом, вы не привлечены к другим противоположным этому вещам. One time, Prabhupada said, you could know how you're becoming Krishna conscious by how detached you're becoming from sex desire. Однажды Прабхупада сказал, вы можете понять, насколько вы прогрессируете в сознании Кришны, потому насколько вы отрешились от сексуального желания. So imagine you had a series of gauges on your body. What is a gauge? Gauge is like in a car when you have the gas and
И представьте, у вас на теле есть несколько таких экранчиков, которые показывают, ну вот как в машине, скорость показывает наличие, количество бензина. So you have a little gauge that says material attachment. И вот у вас есть такой дисплей, материальные привязанности. And you have one that says spiritual attachment. И другой, который называется духовные привязанности. And if you're doing well in Krishna consciousness, then it's at 0 on the material attachment and it's on 10 of the spiritual attachment. И если у вас все хорошо, если вы хорошо себя чувствуете в духовном плане, то у вас будет 10 на шкале духовные привязанности и 0 на шкале материальной привязанности. So enthusiasm, inspiration, that's a sign of spiritual advancement. Наличие энтузиазма, вдохновения – это также признак духовного продвижения. And sense control is also a sign. И контроль чувств – это также знак, признак. And you're becoming more humble, that's a sign. И вы становитесь более смиренным – это тоже знак. You're becoming more forgiving, more compassionate. Вы становитесь более прощающим, более милосердным. Becoming less critical, more appreciative of devotees. Вернее, сострадательным, не милосердным. Вы становитесь менее критичным и больше цените преданных. I mean, in one sense, you know, humility is like the ultimate barometer of spiritual advancement. Знаете, в каком-то смысле смирение – это самый лучший барометр, показатель духовного продвижения. And humility will manifest in how much you appreciate other devotees. И смирение проявится в том, как сильно вы цените других преданных. So, if we tend to minimize other devotees, tend to think we're better, become critical of others, that's a sign that we have a problem. Так что если мы преуменьшаем других преданных или мы считаем, что мы лучше, то это знак того, что у нас есть проблемы. So it's you know, it's good to notice these things. Это полезно замечать эти вещи. I'm becoming more critical, I'm becoming more negative. Those are not good signs. Я становлюсь более критичным, становлюсь более негативным. Это нехорошие знаки. I'm losing my inspiration, I'm losing my attraction. These are all not good signs. Я теряю свое вдохновение, я больше так не привлечен. Это все нехорошие знаки. And if that happens, then do something. Если это происходит, тогда надо что-то делать, делай что-то. Sometimes we just complain that we have no enthusiasm, but we don't do anything. So that's not useful. Иногда мы просто жалуемся, что у нас нет никакого энтузиазма, но мы ничего с этим не делаем. В этом нету толку. But, you know, you can also say a simple answer is you're more, those who are advanced are attached to chanting. Но более простой ответ можно также сказать, что те, кто более продвинутые, они привязаны к воспеванию. Is that okay, Prema Rupa, or you want more? Примарупа, такой ответ достаточен или надо еще что-то сказать? Well, there's another answer. Вот другой ответ. How do I know I'm advanced? Because when I chant Hare Krishna, I cry. А как я могу понять, что я продвинут? Потому что, когда я воспеваю Харе Кришна, я плачу. Tears are flowing from my eyes like torrents of rain. Слезы текут из моих глаз, как потоки дождя. And my voice is choking. My И hair is standing on end. волоски встают дыбом, и в горле встает ком. In other words, I have
you know, when I'm in touch with Krishna, there's some emotion. Другими словами, когда я соприкасаюсь с Кришной, есть какая-то эмоция. So that's, you know, that maybe not achievable now, but that's one of the landmarks of advancement. Возможно, это недостижимо сейчас, но это один из признаков продвижения. So if I'm chanting my rounds and I'm just completely bored and want to go to sleep, that's not a good sign. Что если я воспеваю свои круги, и мне абсолютно скучно, я хочу идти спать, то это не хороший знак. Mahaprabhu said, I'm so unfortunate, I have no attraction. Махапрабху говорил, я настолько неудачлив, у меня нет никакого привлечения. That's the problem. В этом проблема. So the lack of attraction is the problem. That's Это that's the symptom of the problem. Нехватка привлечения, вот привлеченности – это проблема, это другой знак проблемы. I think that should cover that answer, right? Я думаю, этого ответа должно хватить, да? Okay. Спасибо большое. Everything else before Prema-rupa or just comments or are they questions? Примарупа, есть еще вопросы? Или... You mean in Nadi? comment section? No, there was one question from a Spanish-speaking devotee from Mexico. Adriana. Adi, yeah. I'll read it in English and then you can. If one is going through a bad emotional, sentimental, discouraged moment, how can he be inspired and not neglect japa or sadhana? Если человек проходит через тяжелый эмоционально, сентиментально момент, когда он теряет вдохновение, как он может быть вдохновлен и не пренебрегать своей джапой или саданой? You know, this question, I find the question interesting. Я нахожу этот вопрос интересным. Because I understand the question, but in times of distress, that's the time we need Krishna the most. Я понимаю вопрос, но времена трудности – это то время, когда нам Кришна нужен больше всего. That you may not be inspired, but that's what's going to cure you from the problem. Вы можете быть не вдохновлены, но это то, что вылечит вас от проблемы. You know, the Maha Mantra is the medicine. So when you're sick, it's the most important time to take the medicine. Махамантра – это лекарство, и когда вы больны, это самое важное время для принятия лекарства. You have to see taking shelter of the holy name as the solution to whatever problem you're facing. Вы должны видеть принятие прибежища в святом имени как решение любой проблемы, с которой вы сталкиваетесь. Mm-hmm. So at that point, you need sadhana and japa the most. И тогда вам нужны садхана и джапа больше всего. So I know a lot of devotees have said to me that when they're in difficulty, they, instead of taking shelter of the holy name, they stop chanting. Многие преданные говорили мне, что когда они проходят через трудности, вместо того, чтобы принимать прибежище в святом имени, они переставали воспевать. When I hear that, it's like I think of somebody's in the car, they're chanting japa, right? And then they're about to get in an accident, and then they stop chanting japa. That's the time when you should be chanting more. И когда я слышу это, я представляю себе такую картину, что вот едет преданный в машине и воспевает джапу, и вот он уже вот-вот сейчас попадет в катастрофу, в аварию, и он тогда перестает воспевать. Но это как раз то самое время, когда надо воспевать больше всего. Sometimes, most devotees, when things look dangerous, that's when they start chanting in the car. You know, it looks like the car's coming, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. You know, that's when they normally start chanting. Большинство преданных, они наоборот, когда вдруг ситуация становится опасной, например, они едут в машине, они вдруг, наоборот, начинают воспевать Харе Кришна, от вот этого страха или опасности. So I have a joke, you know. Come in my car and I'll drive in a way that you'll chant Hare Krishna constantly because it'll look like at every moment we're going to crash.
So you'll be 24 hours a day chanting Hare Krishna. И у меня есть такая шутка. Садись в машину, я буду вести ее таким образом, что ты постоянно будешь воспевать, потому что я буду так ее плохо, опасно вести. So that's normally what we do if we ever think, it looks like there's going to be an accident, we start chanting more. Вот что мы обычно делаем в таких ситуациях. Если кажется, что сейчас может произойти авария, то мы начинаем воспевать больше, интенсивно. So to me, it's like what you're saying sounds like, well, if I'm in a car and it looks like there's an accident we're going to get into, how do I become encouraged to chant Hare Krishna because there's an accident? And I think, well, that question doesn't make sense. That's the time you'd be chanting most. Для меня этот вопрос, он звучит так, что вот мы едем в машине, кажется, что сейчас будет опасная ситуация, возможно, авария сейчас будет, и как мне начать воспевать в этой опасной ситуации, потому что кажется, что сейчас случится авария, потому что как раз-таки во время такой опасной ситуации аварии больше всего и нужно воспевать. But I understand what she's saying. She's saying, how do I do it when I don't feel like it? Но я понимаю, что она имеет в виду. Она имеет в виду, как я это делаю, когда я не хочу этого делать. But I think it's the same answer. When you don't feel like it is when you need it the most. Но я думаю, что ответ такой же. Когда ты не хочешь этого делать, это как раз то время, когда это тебе нужно больше всего. Now, she's asking how to be inspired when you're in a bad emotional state or a discouraged moment. Она спрашивает, как быть вдохновленным, когда ты в эмоционально тяжелом моменте без вдохновения находишься. You may not be inspired in that state of consciousness. Ты можешь быть не вдохновлена в таком состоянии сознания. But you just have to remember the solution is to take shelter of the holy name, even if you're not inspired to do it. Но ты просто должна помнить, что решение этому – это принять прибежище в святом имени, даже если ты не вдохновлена делать это. In other words, sometimes you have to do something even when you're not inspired to do it. Другими словами, иногда ты должна делать что-то, даже если ты не вдохновлена делать это. Because if you wait for inspiration to do something, there's a lot of things you should be doing you'll end up not doing. Потому что если ты будешь ждать вдохновения, чтобы сделать что-то, то в итоге будет очень много вещей, которые ты не сделала, потому что ты ждала этого вдохновения. Prabhu, how come you didn't get up early this morning? Oh, I wasn't inspired. Прабху, как так вышло, что вы не встали сегодня утром рано? Я не был вдохновлен. Why didn't you chant your rounds? Oh, I wasn't inspired. Почему ты не вычитал круги? Я не был вдохновлен. But you can't just do what you're inspired to do. You have to do what you should do. Знаете, вы не можете делать только то, что вы вдохновлены делать. Вы должны делать то, что вы должны делать. So just program yourself when things are difficult and you don't feel like being Krishna conscious to react by thinking, this is exactly what I need to do now because I don't feel like doing it. Так что запрограммируй себя таким образом, что когда у тебя трудности, и ты не хочешь пребывать в сознании Кришны, чтобы ты думала, что сейчас как раз то время, когда я должна это делать. You can't neglect your japa. It's not allowed. It's illegal. Ты не можешь пренебрегать своей джапой. Это не разрешается, это нелегально. So it's not a choice. Тут нет никакого выбора. Strike it off your list of things you could choose not to do. It's not a choice not to do it. Можешь вычеркнуть это из списка вещей, которые ты можешь вдруг решить и не делать, что ты не будешь их делать. Тут нет никакого выбора. Prabhu, why didn't you chant your rounds today? I was in a bad mood today. Прабху, почему вы не вычитали свои круги сегодня? Но я был в плохом настроении сегодня. No, there's no choice. You don't have a choice not to do it. Bad mood, good mood, you do it anyway.
Нет, здесь нет никакого выбора, делать это или не делать. Плохое настроение или хорошее настроение, ты это делаешь по-любому. There's an interesting story Есть интересная история about a devotee who came with a problem, and he came to talk to Prabhupada about his problem. о преданном, у которого была проблема, и он пришел к Прабхупаде поговорить об этой проблеме. And before he was going to talk about his problem, Prabhupada said, let's have a kirtan. So they had a kirtan and they danced around, I guess, in Prabhupada's room. До того, как он начал говорить о своей проблеме, Прабхупада сказал, давай сделаем киртан. И они устроили киртан и потанцевали под него. Наверное, это было в комнате Прабхупады. Then when they finished, he said, I don't have a problem anymore. И когда они закончили, преданный сказал, у меня больше нету проблемы. So I'm emotional, sentimental, discouraged. The problem may be that we're not chanting, which is why we have the problem. Так что если мы эмоционально или в плане своих чувств не чувствуем никакого вдохновения и в эмоционально плохом состоянии находимся, то может быть проблема в том, что мы не воспеваем. Если бы мы воспевали хорошо, не было бы этой проблемы. It's like a paradox. Это парадокс. I don't feel like chanting, but I don't feel like chanting is the time I need to chant the most. Я не хочу воспевать, но время, когда я не хочу воспевать, это время, когда мне нужно воспевать более всего. So whenever you're thinking, I don't feel like chanting, the next thought should be, I definitely need to chant right now because I don't feel like chanting. Поэтому, когда вы чувствуете, что я не хочу воспевать, следующая мысль должна быть, я должен обязательно воспевать Святое Имя, потому что я не хочу сейчас этого делать. Sometimes we need to train ourselves to do the very things that we feel the least like doing. Иногда мы должны натренировать себя делать те вещи, которые мы хотим делать меньше всего. I'm not going to chant my rounds today. I just don't feel like it. No, that's chant more rounds. Я не хочу сегодня воспевать, мне просто не хочется. Нет, не так. Сегодня больше кругов воспей. Well, what are you going to do today, Prabhu? I'm only inspired to eat and sleep. So, you don't chant, what are you going to do? Что ты будешь делать сегодня, Прабху? Я вдохновлен только кушать и спать. Если ты не воспеваешь, то что еще остается делать? Is that okay? Как такой ответ? I think that's good for now. Думаю, So, сейчас хватит. Kamaniya has a very important question to ask. У Камани есть очень важный вопрос. If you're born in Russia or Japan, what do? You can't pronounce R's. Если вы рождены в Китае или Японии, то что тогда делать? Там люди не произносят «р». Kamaniya. У меня хорошие новости для тебя, Камани. I thought that was true. And Я I думал, что это tested правда. the Chinese, and they can actually say R. At Но least they can say Hare Krishna. Но китайцы, они на самом деле могут произнести «р», они говорят «Харе Кришна». I was told it was like Hare Krishna, Hare Wama. So, a little bit, but most of the devotees, they can chant properly. Мне говорили, что это звучит как «Харе Кришна, Харе Лама». Но на самом деле преданные могут воспевать похоже. Hare Krishna, Hare Lama. No, they can do it. That's the good news for today. The Chinese can actually chant Hare Krishna. Но нет, у них получается. Это хорошие новости на сегодня, что китайцы, они могут воспевать Харе Кришна похоже, хорошо. So the next question, Kamini says, I sometimes cry during japa or kirtan, but it's definitely not because I'm advanced. It's because I feel so far away from having a taste for the holy name. And in those moments of tears, I long for it to change. But obviously, I don't long for it enough.
Well, if I were you, I would make a CD called Tears of Love, because then you could get in more in the mood. What do you think? Is that a good idea? She made a CD called Tears of Love. I was just joking. So you want to repeat the question? Yes. Прабу, иногда я плачу во время джапы или киртана, но это точно не потому, что я продвинута. Это потому, что я чувствую, что я настолько далека от того, чтобы у меня был вкус к святому имени. И в эти моменты слез я хочу, чтобы это изменилось. Но очевидно, что я не хочу этого достаточно сильно. Иначе я была бы более искренна в своей практике. So question continues. Or I would be more sincere in my practice. But she said, but obviously I don't long for it enough. Or I would be more sincere in my practice. Any guidance on this would be much appreciated. Even those moments of longing are also fleeting. Любые указания на этот счет я очень оценю, потому что даже эти моменты жажды, вкуса, они такие недолговечные. You know, there's different ways of approaching this. So I'll approach it from different ways, and I'll start with one way. Можно подойти к этому вопросу с двумя разными путями. Я начну с первого варианта. A lot of us have a problem. У многих из нас есть проблема. That we want to experience Krishna consciousness, but we're not experiencing it on the level that we would like to experience it. Мы хотим испытать сознание Кришны, но мы не испытываем его на уровне, на том, на котором нам хотелось бы. And I think that problem continues. It's never going to go away, no matter how advanced you are, because you'll always want to experience more. Я думаю, что эта проблема, она продолжается, неважно, насколько ты продвинут, потому что на любой стадии тебе хочется испытать еще больше. And there's two basic ways we're going to have a greater spiritual experience. Есть только два основных способа, как мы можем заиметь более сильный духовный опыт. Some kind of special mercy is going to descend on us. Какая-то особая милость, которая просто спустится на нас. Or we're just going to become more Krishna conscious. Или мы просто станем более осознающими Кришну. Maybe a little of both. Или немножко то и немножко другое. But my analysis of the problem is that we want to experience Krishna consciousness. We want the experience of Krishna consciousness that's available on a higher level than we're on. And so we can't get it because we're here. And the level of experience we want, it's up here. Но мой анализ проблемы, он таков, что мы обычно хотим испытать тот опыт сознания Кришны, который находится на более высоком уровне относительно нас. И проблема в том, что мы находимся на одном уровне, а то, что мы хотим испытать, гораздо выше. In other words, it's like I want to understand physics on the level of a PhD, but I'm only a freshman in university. So it's too soon. It can't happen like that. But I want it. I really want it. Другими словами, you have to become a PhD to get it. Другими словами, я хочу понимать физику на уровне доктора наук, но я всего лишь новичок на бакалавре. Но я хочу этого. Но тогда тебе надо будет стать доктором наук. So when I was reading what you were saying, I feel so far away from having a taste. That's why I'm crying. I was thinking, that's good that you're crying because you don't have the taste and you feel far away. I thought that was very good. И когда я читала то, что ты написала, что ты плачешь, потому что ты чувствуешь, что у тебя нету вкуса, и ты хочешь его, и подумала, это хорошо, это очень хорошо, если ты так плачешь. It doesn't, and you're saying that, but I don't get that taste, real tears don't come, so it must mean that I don't want it enough, not necessarily. Yeah, okay. И ты говоришь, что я хочу этот вкус, но это не настоящие слезы, я хочу этот вкус. Значит, что я не хочу этого достаточно сильно, но это не так. The college freshman, he wants to be a PhD, and he wants it a lot, but he doesn't know that much yet. So he doesn't think like a PhD yet, even though he wants to.
he's got to qualify himself. Новичок в колледже, он не думает, как тот, у кого есть докторская научная степень, но он хочет думать так же. Но он так не думает, потому что ему надо до этого дорасти. So then you're asking about being more sincere. И потом ты спрашиваешь о том, чтобы быть более искренней. What I have found is that as far as possible, whatever we're praying for has to be backed up by some endeavor to be qualified, to make ourselves qualified to receive what we're praying to get. Что я осознала, это то, чего мы просим, то, о чем мы молим, оно должно быть подтверждено какими-то усилиями с нашей стороны, чтобы стать квалифицированным, иметь то, о чем мы молим. You know, like you might be praying for some very elevated stage of Krishna consciousness and then think, oh, I pray to Krishna, but he doesn't give it to me. But you can't get it if you're not qualified for it. So if you pray for it, you've got to qualify yourself at the same time. Ты можешь молить о какой-то очень возвышенной стадии сознания Кришны, а потом думать, ну, Кришна не дает мне это, но надо делать усилия, чтобы стать квалифицированным, чтобы получить это. So, two things. We may not be on a level which allows us to experience these higher emotions yet. Так что две вещи. Возможно, мы не на том уровне, который позволит нам испытать эти возвышенные эмоции. But if I'm praying for them, then at least let me do something to get me closer to that stage where I can experience them. Но если я молюсь о них, то, по крайней мере, надо сделать какие-то усилия, чтобы стать квалифицированным, прийти на ту стадию, о которой я молюсь. Ultimately, those emotions and higher levels of bhakti are in the hands of Krishna. He can give them when he feels we're ready for them. В конце концов, эти возвышенные эмоции, эти переживания бхакти, они находятся в руках Кришны, и Он решает, когда дать их нам, когда видит, что мы готовы. So keep hankering and then keep trying to become more qualified. Так что продолжай желать и продолжай стараться быть более квалифицированной. The reality is that Krishna's mercy comes in proportion to our ability to handle that mercy. Реальность такова, что милость Кришны приходит пропорционально нашей способности справиться с этой милостью. Like, if Krishna just gave all of us bhava today, I think a lot of us wouldn't be able to handle it. Если бы Кришна просто дал бхаву нам всем сегодня, я думаю, многие из нас просто не смогли бы с этим справиться, совладать. We'd be thinking, oh, darn, I lost all my desire to watch YouTube. I don't know what I'm going to do now. Because now you have bhava, you don't want to watch YouTube. Some of us would be lamenting, oh, there's too much Krishna consciousness for me. Некоторые из нас, наверное, бы думали, ой, я потерял всякое желание смотреть YouTube, потому что когда мы получаем бхаву, то у нас естественным образом эти желания проходят, и многие из нас, наверное, сожалели бы, что у них все эти желания куда-то ушли. Слишком много сознания Кришны для меня. I like my Maya, and now I'm on the stage of bhava, and I don't even want it anymore. This is not good. Мне нравится моя майя, и сейчас на стадии бхавы, я ее даже больше не хочу, это нехорошо. You're thinking, no, if I was on bhava, I wouldn't think like that. But if you got bhava just like that, you might be thinking like that. You may not be able to handle it. Вы сейчас думаете, нет, если бы у меня была бхава, я бы так не думал. Но если вы получили бхаву вот так вот легко по щелчку, то, возможно, так бы и произошло. So feeling I don't have it, hankering to get it, this is all very good. So Так help you a что lot. мысли о том, что у меня этого нету, и сильное желание иметь это очень хорошо, это очень вам помогает. And even if you cry because you don't have Krishna consciousness, that's better than crying because you don't have Maya. И даже если вы плачете, потому что у вас нет сознания Кришны, это лучше, чем плакать, потому что у вас нет майи. Right? Правда? You say, why are you crying? I'm crying because I'm not Krishna conscious. Well, that's better than crying because I don't have enough Maya.
right? Почему ты плачешь? Я плачу, потому что у меня нету сознания Кришны. Но это лучше, чем плакать, потому что у меня нету майи. Правда? Yeah. Now you might say, can I hanker after something I'm not qualified for? Сейчас вы можете спросить, а могу ли я страстно желать чего-то, для чего я не квалифицирован? This is my answer. I'm not going to say anything. That's Это my мой answer. ответ. Ничего не скажу. It's nice to hanker. For Это sure. хорошо. Желать. But Prabhupada quoted the saying, first deserve, then desire. Но есть цитата Прабхупады. Сначала заслужи, потом хоти. Потом желай. So if you're going to hanker for these higher stages of bhakti, qualify yourself as much as possible. Поэтому, если вы хотите желать эти возвышенные стадии бхакти, то сделайте себя квалифицированным настолько, насколько возможно. When, oh, when will that day be mine? Когда этот день станет моим? When, oh, when will that day be mine? Когда этот день станет моим? Когда он That's, придет? you know, that's part of the process, hankering for some higher state. That's part of our process. Это часть нашего процесса, желание более высоких стадий. Это часть нашего процесса. Okay, we have a question from Naila, У нас есть вопрос от Найлы из Аргентины. Argentina. I know a devotee who has been having a bad japa and neglecting his sadhana for 10 years, and he wants to improve but doesn't know how to start. Я знаю преданного, у которого была плохая джапа и который пренебрегал своей садханой в течение 10 лет. И он хочет это улучшить, но не знает, как, с чего начать. There's nothing better that devotee could do than get good association. Нет ничего лучше, что этот преданный мог бы сделать, кроме как найти правильное, хорошее общение. Association create miracles. Общение создает чудеса. Sometimes when you don't have inspiration, if you get association, everything just changes. Иногда, когда у вас нет вдохновения, но вы получаете общение, все просто меняется. So that's what I would suggest to that devotee. Вот что я бы посоветовал этому преданному. Get good association. Even digitally is also. Получить хорошее общение, даже если это дигитально, онлайн, это все равно хорошо. Okay. What is it? We have another question. What is the subtle margin between serious and Krishna consciousness and neophytes' bigotry? I need to Google word bigotry. Oh, you have to look it up. Yeah. I don't understand how he or she is using the word bigotry in this. I think she means... Fanaticism? No, I think she means hypocritical. Do you mean, Nika, you mean hypocritical? Я сказала, что не поняла. False, kind of false. Well, this gives an example. Let's look at the example. Oh, hold on a second. So she gives an example. My non-devotee Muslim husband, who is antagonistic towards Krishna consciousness, puts all my Prabhupada's books to a box and moves them into the garage and says, I can't have them at home anymore. I decide that's the end of my married life then. I can't make it without Prabhupada's books daily. Am I being fanatical or serious about Krishna consciousness? Should I stay with my husband and try to adjust?
Can I Okay, now we know translate? the question. Okay. Где тонкая грань между тем, чтобы быть серьезным в сознании Кришны, и неофитским фанатизмом? Пример. Мой непреданный муж, который является мусульманином, он плохо настроен к сознанию Кришны, и он убрал все книги Прабхупады в коробку и убрал эту коробку в гараж. И он говорит, что больше дома их нельзя держать. Я решила, что тогда это конец моей семейной жизни, потому что я не могу справиться без книг Прабхупады ежедневно. Я фанатична или я серьезна в сознании Кришны? Должна ли я оставаться со своим мужем, или я должна и пытаться к этой ситуации приспособиться? Okay, let's have a vote. Давайте проголосуем. Raise your hand if you think she should stay. Поднимите руку, если вы думаете, что она должна остаться. Keep them raised. I'm going to count. Of course, I can't see any. I only see like 10 of you. Okay, raise your hand if you think she should leave. Теперь поднимите руку, если вы думаете, что она должна уйти от мужа. Well, more are telling her to stay, and less are telling her to leave. And all I have to say is, easy for you to say to stay, right? Because you're not her. Большинство проголосовало за то, чтобы она оставалась с мужем. Тут можно сказать, вам, конечно, легко так говорить, потому что вам не придется в этой ситуации быть. Okay, I'll tell you something interesting. Хорошо, расскажу кое-что интересное. I have this experience, and my wife has an experience. У меня есть опыт, и у моей супруги есть опыт. That sometimes we do the unthinkable, and we tell someone to leave their partner. Что иногда мы делаем то, о чем нельзя подумать, и мы говорим кому-то оставить их партнера. And the reason is because we can see the relationship is headed for destruction. There's nothing anybody can do because one or both of the partners are unwilling to rectify it. And it's going to end anyway. И причина в том, что мы видим, что эти отношения, они направляются к разрушению. И никто не может ничего с этим поделать, потому что либо оба, либо ни один из супругов не хотят ничего сделать, чтобы улучшить ситуацию. И они по-любому закончатся. So in order to save them a lot of trouble and time, we just say, sell the used car before it breaks down. Basically, it's going to break down, so just sell it. И чтобы они не тратили кучу сил и времени, мы им говорим что-то типа того, ну хорошо, продавай использованную машину до того, как она еще совсем не развалилась. So one way to answer this question is, if you think that the way your marriage is going, it's going to not work, if something doesn't change, then you have to tell him, this is not working. This relationship is not going to work unless certain things change. Поэтому одна вещь, которую ты можешь сделать, ты можешь сказать ему, что мне кажется, что если что-то не поменяется, то эти отношения не смогут продолжать дальше работать, если не будет никаких изменений, то это не получится. There's a strategy in marriage where each partner tells the other partner, this is what is acceptable, this is what is unacceptable. Есть стратегия в браке, когда каждый из партнеров говорит другому, вот это приемлемо, а это неприемлемо. So you say, I can compromise on these things, but I can't compromise on reading these books. This is something I have to do. So you make an agreement, and he says, okay, I will compromise on that, but I can't compromise on this. And so you work it out that way. Есть вещи, в которых я могу идти на компромисс, а есть вещи, которые я не могу пойти на компромисс. Например, эти книги, я должна их читать, другого нету варианта. И тогда if he says, I can't compromise on anything, then I would say that marriage is not going to work. И если твой муж говорит, что он не готов идти на компромисс вообще ни в чем, то я бы сказал, что этот брак, он не будет работать. And I would be willing to bet my life savings on that statement. И я бы даже поставил все свои сбережения
на это утверждение. Which is not difficult for me to do because I don't have that much savings. But even if I had a lot, I would still bet a lot. Что мне несложно сделать, потому что у меня не так много сбережений, но если бы у меня их было много, я бы все равно их поставил ставку на это. There's two people in a marriage. I think some men think there's only one, themselves and their slave. So it doesn't work that way. В браке два There's two человека people. присутствуют, но кажется, что There's некоторые not люди, one and a half people. There's two people. думают, что там только один человек, я и мой раб, но они думают, что там полтора человека. Some men think there's me, and then there's like a half or a quarter. You know, I just dominate. That generally will not work unless the person's very Krishna conscious and everything they say is amazing. So naturally, you want to follow it. А некоторые мужчины думают, что вот есть я, а есть еще какая-то половинка человека или четвертинка, и все, что я делаю, так и должно быть. И обычно это не работает. Только если этот человек, он очень сознает Кришну, и все, что он говорит, является чем-то замечательным, удивительным. Well, let's ask another question to our panel audience. Давайте зададим еще один вопрос нашей аудитории. Nika has a husband who won't let her read Prabhupada's books. What do you think is going to happen to that marriage? How do you think it's going to work out? У Ники есть муж, который не разрешает ей читать книги Прабхупады. Как вы думаете, что случится с этим браком? Как он будет работать? How many of you think there's going to be problems? Сколько из вас думают, что там будут проблемы? All right, let's change the question. If you were in her place, would it be a problem for you? Давайте поменяем вопрос. Если бы вы были на ее месте, было ли бы это проблемой для вас? Now we get all the hands going up here. Сейчас все руки поднимаются. There has to be some compromise of things which your husband allows you to do that are very important, and you may minimize some things you do to give more time to what's important to him. But without that, it's not going to work. And he needs to know that. Должен быть какой-то компромисс, что он себе разрешит делать что-то, что очень важно для тебя, и ты минимизируешь что-то, чтобы сделать что-то, что очень важно для него. Но должен быть этот компромисс. Без него это не работает. I don't know any details. That's a general answer. Is that okay? Я не знаю никаких деталей, это общий ответ. Yeah. You know, you have. Yeah, this is true for all marriages. There has to be compromise. Это правда для всех браков. Должен быть компромисс. Yeah. So that's a good topic to end this class on, because it's about balance, and compromise is about balancing the needs of both parties. Это хорошая тема, чтобы закончить лекцию, потому что это о компромиссе, а компромисс — это о том, чтобы найти баланс между обоими сторонами. My wife's a marriage counselor, and one of the exercises they do is they discuss something, and they say, what can you compromise on? You know, each party writes, I could compromise on this, but I can't compromise on that. So it's just, what can you compromise on? What can't you not compromise on? Both parties, and they work. You know, I must do this. Okay, I will allow you to do that. I can compromise on that, but I cannot do this. Okay. You understand what I'm saying? Yeah, okay. Моя супруга, она советчик по семейным делам, и одно из упражнений, которые пары делают на ее сессиях, это то, что они пишут список. Вот в этих вещах я могу идти на компромиссы, вот с этим я никак не могу пойти на компромисс. Это очень важно для меня, чтобы я это мог делать. Потом они обсуждают это все и приходят к общему знаменателю. You know, yeah. It's like, you know, maybe some other woman with that man would be fine. Okay, I can't read the books, whatever you say. But that's not probably your case, and so therefore there has to be some compromise on his part.
Возможно, какая-то другая женщина могла бы смириться. Ну хорошо, я вот не читаю книги, ничего страшного. Но, наверное, это не так в твоем случае. И в твоем случае нужен какой-то компромисс. Он должен идти на компромисс. And if it's really a big problem, just read Prabhupada's books on your phone. И если это очень большая проблема, то просто читай книги Прабхупады на своем телефоне. But even if you do that, it doesn't entirely eliminate the problem. So that's why it needs to be discussed. Но даже если ты будешь так это делать, то это все равно полностью в корне проблему не устранит. Поэтому это надо обсуждать. What do you think, Nika? Что ты думаешь, Ника? We have to hear Nika's opinion. What do you think? I have just messaged you on the chat. He's very decided on his position because he's a believer, Muslim believer, and he claims it's now sinful for him to have something with me, like to have normal marital relationship. So he says as soon as he got to know that I'm a Vaishnavi, he can't actually be my husband because that's a sin for him. That's forbidden in his religion. Oh, okay. So he says he's now staying in a different room, and he says let's just stay together to raise kids together, not to deprive the kids of both parents, because we can't divide them. And we've got a son, and he's 4 years old, and we can't divide him. Doesn't want to let him go with me, and I don't want to actually deprive him of a father. Right. And he says, just we can go on living together, but those books will be in the garage, and you can't have your pictures and chant your curses inside my home. Because I keep doing that, but in his absence, you know, I sneaked the books inside the books I'm currently reading. I sneak them inside the house, but I have to hide them because otherwise I will face his. Sounds like you're living in prison. Yeah, a kind of prison. Yeah. Probably. A prison of these circumstances. How old's your son? 4 years old. Yeah. That's a tough situation. Yeah. May I translate? Yeah. Муж запрещает матери Нике читать эти проклятия дома, и вообще факт, что она поклоняется Кришне, он говорит, что делает ее нелегальной женой для него, потому что он строго следует мусульманству, в его понимании, и что он не хочет ничего больше с ней общего иметь, они живут в разных комнатах, но он просто хочет растить ребенка вместе. У них 4-летний сын, и Матаджи не хочет оставлять его без отца, и муж тоже не хочет отдавать сына ей насовсем. Вот такая вкратце ситуация. You're able to maintain your Krishna consciousness or no? I'm now trying to adjust. I will see if it works or not. Yeah. There is, you know, I mean, his point is right. You should stay together for the child, but there is a higher principle that save yourself first. If it's, you know, I'm going to destroy my life, you know, I have to become like a Muslim wife to, you know, to be a mother to the boy, you know, to be a proper mother, then there may be some consideration. But that's a personal choice you'd have to make. I'm just saying, shastrically, it's not like giving up that obligation if it's forcing you to remain in material life, then there are the higher principles to save yourself. At least that's something to consider. I'm not saying to do that necessarily, but that's just there. Ты можешь поддерживать сознание Кришны в этой ситуации? Матаджи говорит, ну я очень стараюсь. Махарадж продолжает ответ, что то, что он говорит, что надо остаться вместе ради ребенка, это правильно, но есть более высокий принцип, и это то, что спаси себя вначале. Поэтому в итоге решение за тобой, но это надо учитывать в виду, что не угробить свою жизнь в попытках сделать, как он хочет, а главный принцип — это спаси себя сначала.
And your son's being raised as a Muslim, right? И твой сын растет как мусульманин, да? Да. No, actually, situation. my son, I raise him. We have both kids. We have 2 kids, also a daughter, but he doesn't want to take the daughter. If we divorce, he doesn't want the daughter. He leaves her with me. But I'm raising the son as a Vaishnava, but he forbids that. He always keeps saying children that those are sinful things. Your mother is going to go to hell. Don't do that. But kids get more of my association. I deal with them the whole day, like all the time, and he just So you make fixes them some little devotees? things. Make them devotees, and then you can have a revolution in the house. 3 against 1. 3 devotees against 1 Muslim. Yeah, maybe a whole surrender. Anyway, good luck, and pray to Krishna for help and guidance. Ситуация такая, что у супругов 2 ребенка, дочь и сын, но на дочь ее супруг не претендует, но она растит их обоих в рамках вайшнавизма, и супруг также этим недоволен, он говорит, что их мать пойдет в ад и так далее, и Махарадж говорит, что ну, вырасти из них вайшнавов, и тогда вы победите, будет 3 против 1, и что молись Кришне, чтобы он помог в этой ситуации. The Veda base. Download the Veda base on your phone. И скачай Veda Base на свой телефон, чтобы читать там. He'll never find it. He'll never know. Он никогда там не найдет книг. Hare Krishna. Okay, we're going to end now. Сейчас мы закончим. Thank you very much. Nadia has a question. I have to tell something to Russian devotees. Okay. Дорогие преданные, Харе Кришна, если вы вдохновлены служением Махараджа, вы можете сделать какое-то пожертвование, это можно сделать разными способами, можно перечислить Лакшми на карту Сбербанка, которая указана здесь в чате, и также можно зайти на сайт mahatmadas.com/ru, и там будет возможность сделать пожертвование. Также у нас готовятся к публикации книги Махараджа. Мы скоро их будем продавать на сайте, поэтому, пожалуйста, следите за объявлениями, и вы сможете в ближайшее время уже купить книги Махараджа онлайн. Харе Кришна. Запомните, пожалуйста, сайт mahatmadas.com/ru. Хари Бол. Thank you. Okay, sounds good, whatever it was. Звучит хорошо, что бы это ни было. Oh, we have some good news. We're working on the forgiveness course in Russian. У нас есть хорошие новости. Мы работаем над курсом по прощению на русском языке. And we have 2 courses. And the first course has 10 lessons, and I think 2 have been already, I mean, all the translation is done. It's just the video editing. So 2 have already been finished, the first 2 lessons. У нас есть 2 курса, и вот в одном из них там всего 10 лекций. И мне кажется, 2 из них уже полностью готовы. Над остальными еще надо наложить перевод на видео. You didn't even know that, did you? Вы Yeah. даже не знали. You didn't know that, right? I didn't tell you. I knew it was in progress. Yeah. So a devotee named Tatyana is working with Subhuti Roy. He's helping, and it's in progress. We recorded the translations like 2 years ago, but no one to do the video. So that's happening. That's nice. And then the full forgiveness course, which is 33 videos, that's promised to be finished maybe this month. И есть еще один курс более обширный, где 33 лекции, 33 видео, и его закончат, наверное, в этом месяце. At least the translation of the documents. And then translation of the video, you're working on it? Are we working on that now? The video itself? No? Not me. No, I don't know much about it. Nadia, is anyone working on the translation of the videos? I'm not sure which videos are you talking about. Those are the forgiveness course, 33 videos. It's definitely not me.
So I don't know, Maharaj. I'm so not on top of what everyone does, but I don't think anybody's doing that. Can you investigate? We have to investigate. Sure, Maharaj. Ask Ananta Shakti. I have a devotee working on the documents, but we had a devotee work on the other course, the foundational, but this one, I guess no one has done the transcription. So we're probably going to need to transcribe that. I think we had discussed it and I said, wait, let's wait until they finish. Yeah. So now we can start working on it. It's 33 videos. Okay. Anyway. That's В just общем, between us. курс, где еще 33 видео, он пока в разработке. All right, we'll get it done. Okay, thank you everyone. It's nice seeing you. And Всем спасибо, рад вас видеть. the conclusion of today's class is Заключение сегодняшнего урока, лекции. don't neglect what's important. Не пренебрегайте тем, что важно. Because if you do, it will come back to haunt you. Потому что если вы так сделаете, оно вернется за вами. Okay? Хорошо? And Oksana is going to have, this month is japa month for Oksana. She's going to revive her japa. И этот месяц, это месяц джапы для Оксаны. Она будет возрождать свою джапу. Kamini is going to keep praying. Камане будет продолжать молиться. Nika is going to download Vedabase or use the Vedabase. Ника скачает Ведабейс или начнет пользоваться Ведабейс. And she's going to make her kids Krishna conscious and they're going to revolt in the house. И она сделает своих детей сознающими Кришну, и они устроят дома переворот. That'll be interesting. Будет интересно. Hare Krishna. Okay. Srila Prabhupada ki jai. Yeah. Thank you, Maharaj. You're welcome. Krishna. We'll see you next time. Well, we can see you tomorrow if you want. Every day. Yes. Okay, I have to look at everybody. Okay, I'm going to say goodbye now. Hare Krishna. Прощаюсь сейчас. Харе Кришна. Hare Bol.